உயிர்த்தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமை ஊழியங்கள் வழங்கும் வசனப் பெட்டகம். இயேசுவே கர்த்தர். இயேசுவையே தேவன் ஆண்டவரும் கிறிஸ்துவுமாக்கினார். இயேசுவே ராஜாதி ராஜா, கர்த்தாதி கர்த்தா. கிறிஸ்துவே மரித்தோர் மேலும் ஜீவனுள்ளோர் மேலும் ஆண்டவர். கிறிஸ்துவே போதகரும் ஆண்டவருமாயிருக்கிறார். வசனப் பெட்டகத்தின் இன்றைய தின கருப்பொருள், பயப்படாதே. Today's theme is fear. Fear is described as a feeling that you have when something dangerous, painful or frightening might happen. What fear does to a person? Fear weakens our immune system and can cause cardiovascular damage, gastrointestinal problems such as ulcers and irritable bowel syndrome, and decreased fertility. It can lead to accelerated aging and even premature death. What Bible says about fear? Isaiah 41:10 says, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand." 2 Timothy 1:7 says, "For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control." Fear is a common human emotion that is deeply wired in our subconscious and conscious mind. It is natural for us to fear, but it doesn't mean that it should control our lives. Uncontrolled fear can lead to irrational thinking, behavior, and worst spiritual paralysis and death. Often we fear the future and what will become of us. But Jesus reminds us that God cares for the birds of the air. So how much more will He provide for His children? So don't be afraid. What are the basic fear that we are facing? Fear of success and failure, fear of poverty, fear of criticism, fear of sickness, fear of losing loved ones, fear of old age, fear of death. What is the cause of fear? Hebrews 3:12 warns, "Beware, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God." Unbelief, doubt about God's love, is the cause of fear. Biblical keys to overcoming fear: trust in God. Psalm 56:11, the psalmist writes, "In God I trust. I will not be afraid. What can man do to me?" Psalm 56:3-4 says, "Whenever I am afraid, I will trust in you. In God I have put my trust. I will not fear. What can flesh do to me?" Total and complete trust in God. Every time we are afraid, we must see it as an opportunity to surrender everything in God's hands. Realize that God is with you. Isaiah 41:10 says, "So do not fear, for I am with you." Psalm 118:6 says, "The Lord is on my side. I will not fear. What can man do to me?" Having God on your side is more than enough for you to never be afraid of what the future holds. Seek the peace of God. John 14:27 says, "Peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." When you are filled with this type of peace, then you can cast away fear from your heart. Be filled with love. 1 John 4:18 says, "There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love." God is love, and those who follow God must also be filled with love. Fear God instead. Proverbs 14:27 says, "The fear of the Lord is a fountain of life, to turn one way from the snares of death." If we are to get rid of fear, we must fear God instead. Be strong and of good courage. Joshua 1:9 says, "Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go." God is not suggesting to be strong and of good courage, but He is commanding, that is, they must be strong in the Lord. Pray to God. Psalm 34:4 tells us, "I sought the Lord, and He heard me and delivered me from all my fears." When we seek God with all our hearts, He will hear us
and deliver us from all our fears. When you are fearful, bend your knees, put your hands together and pray to God. Let us take away unbelief, doubt about God's love from our hearts. Instead of fearing the bad things that might happen to you, we must fear God and do His will in our lives. God bless you all. உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக. தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள், என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள். யோவான் 14:27 வாசிக்கிறோம். சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன், என்னுடைய சமாதானத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறதில்லை. உங்கள் இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக. ஆதியாகமம் 15:1 வாசிக்கிறோம். கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆபிரகாமுக்கு தரிசனத்திலே உண்டாகி, அவர், ஆபிரகாமே, நீ பயப்படாதே, நான் உனக்கு கேடகமும் உனக்கு மகா பெரிய பலனுமாயிருக்கிறேன் என்றார். யாத்திரையாகமம் 14:13 வாசிக்கிறோம். அப்பொழுது மோசே ஜனங்களை நோக்கி, பயப்படாதிருங்கள், நீங்கள் நின்று கொண்டு இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்யும் இரட்சிப்பை பாருங்கள். இன்றைக்கு நீங்கள் காண்கிற எகிப்தியரை இனி என்றைக்கும் காண மாட்டீர்கள். ஏசாயா 41:10 வாசிக்கிறோம். நீ பயப்படாதே, நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன், திகையாதே, நான் உன் தேவன், நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன், என் நீதியின் வலது கரத்தினால் உன்னை தாங்குவேன். ஏசாயா 41:13 வாசிக்கிறோம். உன் தேவனாய் இருக்கிற கர்த்தராகிய நான் உன் வலது கையை பிடித்து பயப்படாதே, நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்று சொல்லுகிறேன். ஏசாயா 41:14 வாசிக்கிறோம். யாக்கோபு என்னும் பூச்சியே, இஸ்ரவேலின் சிறு கூட்டமே, பயப்படாதே, நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்று கர்த்தரும் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தருமாகிய உன் மீட்பர் உரைக்கிறார். ஏசாயா 43:1 வாசிக்கிறோம். இப்பொழுதும் யாக்கோபே, உன்னை சிருஷ்டித்தவரும் இஸ்ரவேலே, உன்னை உருவாக்கினவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது, பயப்படாதே, உன்னை மீட்டுக் கொண்டேன், உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தேன், நீ என்னுடையவன். ஏசாயா 44:2 வாசிக்கிறோம். உன்னை உண்டாக்கினவரும் தாயின் கற்பத்தில் உன்னை உருவாக்கினவரும் உனக்கு துணை செய்கிறவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது, என் தாசனாகிய யாக்கோபே, நான் தெரிந்து கொண்ட யெஷூரனே, பயப்படாதே. ஏசாயா 54:4 வாசிக்கிறோம். பயப்படாதே, நீ வெட்கப்படுவதில்லை, நாடாதே, நீ லட்சிய அடைவதில்லை. உன் வாலிபத்தின் வெட்கத்தை நீ மறந்து உன் விதவை இருப்பின் நிந்தையை இனி நினையாதிருப்பாய். யோவேல் 2:21 வாசிக்கிறோம். தேசமே, பயப்படாதே, மகிழ்ந்து களிக்கூறு, கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். லூக்கா 12:32 வாசிக்கிறோம். பயப்படாதே சிறுமந்தையே, உங்களுக்கு ராஜ்யத்தை கொடுக்க உங்கள் பிதா பிரியமாயிருக்கிறார். யோசுவா 1:9 வாசிக்கிறோம். பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு, திகையாதே, கலங்காதே, நீ போகும் இடமெல்லாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார். 2 நாளாகமும் 32:7 வாசிக்கிறோம். நீங்கள் திடன் கொண்டு தைரியமாயிருங்கள், அசீரிய ராஜாவுக்கும் அவனோடு இருக்கிற ஏராளமான கூட்டத்திற்கும் பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள். அவனோடு இருக்கிறவர்களை பார்க்கிறோம், நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம். ஏசாயா 45:17 வாசிக்கிறோம். இஸ்ரவேலோ கர்த்தராலே நித்திய ரட்சிப்பினால் ரட்சிக்கப்படுவான். நீங்கள் என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் வெட்கப்படாமலும் கலங்காமலும் இருப்பீர்கள். ஏசாயா 51:7 வாசிக்கிறோம். நீதியை அறிந்தவர்களே, என் வேதத்தை இருதயத்தில் பதித்திருக்கிற ஜனங்களே, எனக்கு செவி கொடுங்கள். மனுஷரின் நிந்தனைக்கு பயப்படாமலும் அவர்கள் தூஷணங்களால் கலங்காமலும் இருங்கள். ஆம், பயப்படாதே, கலங்காதே என்று சொல்லும் நம் தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருந்து நம் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுவோம். அவரே காரியத்தை வாக்கிய பண்ணுவார்.